10 of the key statements articulated by Mrs. Jumat Peterson include the parts where she stated, among other things, that there is a predetermined outcome for my impeachment and that the ANC Chief Whip, Ms. Phemi Majodina, is the one who instructs the members of the committee. Mutsireledzi wa lushaka oimiswaho shuma vho vhusiwe Mkhwebane vari zwi kha dzangalelo la lushaka uri vha bvisele khagalameledza ya WhatsApp na miungo ya maipfi o rekhodiwaho sa vhutanzi. Some delays in vetting is not because of the work that has to be done at SSA. It's because the vetting candidates are not responsive in terms of submitting the requisite supporting documents. Thank you, Chair and honorable members. Vha muvhuso vha khou khwaṱhisa maga a ndatiso ane a fhedza tshifhinga tshilapfu u khunyeledziwa. Mitambo ya ligi ya Telkom Netball League iko vhea ndugiselo dza thimu ya lushaka ya fhano Afrika Tshipembe ya netball fhethu hu si havhuḓi. Nda lokovela ko vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 na kha DTT. Nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege. Mutsireledzi wa lushaka oimiswaho u shuma vho vhusiwe Mkhwebane vari zwi kha dzangalelo la lushaka uri vha bvisele khagalameledza ya WhatsApp na miungo ya maipfi o rekhodiwaho sa vhutanzi ya uri huna miraḓo miraru ya phalamennde ya ḽihoro ḽa ANC yo ṱoḓaho masheleni a tshanḓanguvhoni khavho a 600,000 rands. Miraḓo ava vhararu vha pfi ndi musadzi wa vhane vho Tina Johannesburg Peterson vho lovhaho vhege yo fhelaho vho Qubudile Dyanti na tshimebi tshihulwane tsha ANC vho Phemi Majodina. Ava vhararu vha pfi vho vhudza vho Mkhwebane uri arali vha nga badela masheleni ayo vha nga vha thusa uri tsedzuluso khavho dza u lugela u shuma havho dzi fheliswe naho vho Majodina na vho Dyanti vha tshi khou hanedza. Mrs. Jumat Peterson invited my husband to 2 separate physical meetings, both held at the Ocean Basket restaurant at OR Tambo International Airport. At this meeting, she solicited a bribe of approximately 600,000 for herself, Mr. Richard Janji, who is the chairperson of the inquiry, and Ms. Phemi Majodina, who is the chief whip of the ruling ANC. My husband pretended to play along and even negotiated the price to be set at 150,000 instead of 200,000 each. He actually intended to trap the culprits and he proceeded to record the 2 meetings on his phone. He also insisted that Ms. Jumat Peterson should arrange a meeting at which at least one of the other 2 would attend. This was agreed provided the conditions in bracket or the payment of the money were met. Unfortunately, the deal went sour before the conditions were met. Zwiche zoralo vha tshibva mulomo vho Phemi Majodina vho sumbedza uri vha kha ḓivha vho lindela vhutanzi vhu fareyaho vhune ha khou vha ṱumanya na mavharivhari ayo ngeno vho Qubudile Richard Dyanti na vhone vha tshi ri vho lindela vhutanzi vhu fareyaho kha izwo zwine vha khou swaswarwa hu si mafhungo a u tshinya muthu dzina. Vha muvhuso vha khou khwaṱhisa maga a ndatiso ane a fhedza tshifhinga tshilapfu u khunyeledziwa zwine zwa sia vhaofisiri vha muvhuso vhane vha khou hweswa milandu vha tshi litsha mushumo kana u notha ngeno maga a ndatiso a sathu khunyeledziwa. Vha muhasho wa tshumelo dza muvhuso na ndaulo vha ḓo swikisa makumedzwa aya phanḓa ha khabinethe u itela u lwa na khaedu idzi. Izwi zwo ḓivhadzwa musi vhaofisi ya phalamennde wa shango vha tshi khou amba ha komiti ine ya vhona uri masheleni a muvhuso a khou tshimbidzwa zwavhuḓi ya Scopa malugana na mivhigo ya tsedzuluso dza khethekanyo ya SIU. Vha komiti ya phalamendeni ine ya lavhelesana na mashumelo ya muvhuso vha khou vhilaedzwa nga u ongolowa u rwelwa ṱari ya themendelo dzavho nga vha SIU kha dziṅwe dza ṱhoḓisiso. Vha komiti iyi vha ri vho tumbula uri miṅwe ya mivhigo yeneyo ya vha SIU ndi ya murahu vhukuma u bva mathomoni ya miṅwaha ya gidi mbili ine yo no tou fukedzwa na nga mabuse i sa khou shumiwa.
va komiti iyi vhambesa nanga mivhigo ikwamaho zwito zwa vhuyaḓa kha u avhelwa thandela dza zwishumiswa zwa u ḓitsireledza nga tshifhinga tsha COVID-19 hune na ṋamusi a hu thuvha na maganḓaṱiso ono dzhielwaho vhaofisiri vha muvhuso. Officials in Eskom, thousands and thousands. I think now we stand at about 5,000 of those officials. But the actions to be taken by the institutions at the time of referrals, you find that there is a very slow, lackluster attendance into such. Vhambuso vhone vari avangopeta nala vha khou tevhedza maga o teaho a mulayo khathihi na u khwinifhadza tshumelo ya muvhuso uri ive ya tshizwino. Is it possible or is it legally permissible to put a person on suspension and then not pay them their salary during that period and pay when they are reinstated to the job or when they are not found guilty, or do you shorten the period for the disciplinary process and prescribe it to say a disciplinary process for this type of offense, this is the period it must take and so forth. Vakomiti iyi vha khou dovha hafhu vha vhilaedzwa nga fhungo ḽa u kundelwa muvhuso u ṱoḓisisa arali vhaofisiri vhane vha tholiwa kha maimo a vhurangaphanḓa vha tshi swikelela ṱhoḓea. Vakomiti iyi vho ita tsumbo na nga mulanguli mutshimbidzi wa kale wa Eskom Vho Andre de Ruyter khathihi na mukomishinari wa mapholisa wa lushaka General Vhofani Masimula vhane na zwino vha kha ḓi bvela phanḓa na u shuma. That some delays in vetting is not because of the work that has to be done at SSA. It's because the vetting candidates are not responsive in terms of submitting the requisite supporting documents. And part of the improvements, it will be a mechanism of saying how do you then address such instances where a person is appointed on provision that they must receive a clearance certificate and then they do not cooperate fully so that their vetting can be completed as soon as possible. Thank you. No, if they don't cooperate, they then must not stay in the job. Vaskopa vho dovha hafhu vha wanulusa uri vha SIU vha khou kolodiwa masheleni a paḓaho rannda dza miḽioni dza maḓana ṱahe nga mihasho ya muvhuso kha ṱhoḓisiso dzine vho no dzi ita. Kha ṱhoḓisiso dzine vho no dzi khunyeledza. Ri tshi khou bvela phanḓa, Minista wa zwa muḓagasi Vho Kgosiyentsho Ramokgopa vha ri ho vha na u khwinisea zwavhuḓi ha nḓisedzo ya muḓagasi nga phesenthe dza sumbe nahone vha ri tshipikwa tshihulwane ndi u fhungudza u shumiswa ha muḓagasi nga u sielisana. We do accept that we need new generation capacity in addition to improve the efficiency of and reliability of the installed units at the Eskom. And that's significant for purposes of our decarbonization agenda and ensuring that there's energy security, sovereignty in the country. So we're looking at partners who have demonstrated significant technological, innovative and industrial capacity to be able to help us to resolve the problem that is confronting us. And of course, China has brought about 24 entities that are in the renewable energy space, stretching from generation, battery storage, solar PV, manufacturing, transmission, who are here to have a conversation with some of the key players in the energy ecosystem in the country. And we think that we must be very close to the conversation, and in fact not just close but help to direct the conversation. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli zwi tshi kwama u khwinisea ha nḓisedzo ya muḓagasi. Zwa muḓagasi zwo pfhi ndi kale zwi tsha ṱuwa u khou ṱuwa zwavhuḓi badi ndi mafhungo avho ndi ya mafhungo a ANC vhono vhalela mafhungo avho a dzi vote uri vha kone u kunguwedza vhakhethi mara ari imene ri tshi vota next year ḓo vhona muḓagasi ḓo khou ṱuwa nga nḓila ya nga misi. U ya nga nṋe a thi vhoni uri nḓisedzo ya muḓagasi khamusi yo khwinifhadzea hayi a thi zwi vhoni hezwo ngauri zwisiteji zwezwiḽa zwe ra vha ri khazwo haningei murahu na musi tshipfi muḓagasi wo khwinifhadzea nga u khwinifhadzea kana he a thoma hone load shedding ri kha ḓi zwi feisa challenge nthihi yeneyo ine khamusi ri tshe khayo. Kovhela nṋe ndi vhona uri ha mafhungo o khawa muḓagasi kha iyi miṅwedzi
zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi muḓagasi u tou ṱuwa luthihi kana luvhili a u tsha itelwa zwo ṱuwa dzi awara nzhinzhi nga kha ḓuvha zwine zwa ri tambudza ra sia ri khou gwalaba lune o tea zwithu namba zwa tou fhela kana zwa tshimbila nga ine nḓila. Muhashi ndi vhona hono vha na u khwinisea kha u ṱuwaṱuwa ha muḓagasi sa izwi u tshi ḓi kona u fhedza dzi awara nnzhi u hone u tshi ḓi tou kona u vhuya mushumoni wa bika wa aina na yunifomo u songo ṱuwa. A zwi athu vha khagala uri muraḓo wa ḽihoro ḽa ANC vho Tina Jomet Peterson vha ḓo vhulungwa lini nahone nga u tou fhisiwa. Vha ḽihoro ḽa ANC vha ri sa nḓila ya u vha hulisa hu ḓo vha na mushumo wa lushaka wa tshiumbudzo ngei sentharani ya Mita Siperepere Convention Center matshelo nga ḽavhuraru. Wa Peterson vho lovha vhege yo fhelaho nga musumbuluwo nahone zwidombedzwa malugana na lufu lwavho a zwi athu vha khagala. Ḽihoro ḽa ANC ḽo fara muṱangano na vhoramafhungo phanḓa mushumo uyu wa tshiumbudzo ngei Kimberley. Vhurangaphanḓa ḽihoro ḽa ANC ho ḓo dalela vha muṱa wa musadzi wa vhaṋe vho Johannesburg Peterson fhaḽa Kimberley. Muṅwali general o tou farela u vhono mvula mukonyane vho ṱahisa maipfi a ndiliswa bvaho kha ḽihoro iḽo kha vha muṱa uyu wo zhakiwaho. As the African National Congress, we continue to pay condolences to the family, and our thoughts and prayers are in particular with Tina's kids, who we understand that this is a journey that they will still have to walk, of having lost a mother, a friend, a confidante, and somebody that they were looking up to. To Tina's siblings, it is also an unfortunate thing to lose your own beloved sister. Vhone vha ri vhurangaphanḓa havho Johannesburg Peterson ha u sa ḓivhangela zwawu ho sia tshikhala ngomu kha ḽihoro. Izwi ndi nga nnḓa mavharivhari a u shela havho mulenzhe kha fhungo ḽa masheleni a tshanḓanguvhoni he fhungo iḽo ḽa ṱahiswa nga advocate vho Busisiwe Mkhwebane. We need to learn from her and ensure that we also become better people and activists who do not only belong to the African National Congress but also are active in other structures of the Tripartite Alliance and the community, because she was also a community worker who took care and love for some of the destitute children here in Kimberley, including working with the informal communities in the informal settlements of the Western Cape, particularly in the Dala Omar region. Fhungo ḽa mbulungo yavho ya nga maitele a mvelele yavho ḽi ḓo ambiwa nga haḽo tshifhinga tshi tshi swika. It's a private send-off of Comrade Tina, and as the President had said, we respect that. And at the time when it is appropriate, the family will actually make that announcement. As the ANC, we have all agreed that in that space we'll afford the family to be the one that speaks on it. They've got their own spokespersons and would encourage even members of the media to reach out then to the family and get that information. Mushumo wa elelwa mufu khou lavhelelwa u thoma matshelo nga masiari. Mulanguli wa zwa masheleni ḓoroboni ya Johannesburg vho dala murero vho ḓivhadza mugaganyagwama wa 2023-2024 namusi vho murero vho amba nga ha tshiimo tshi si tshavhuḓi tsha tshikwama tsha ḓorobo he vha sumbedzisa uri hu khou ṱoḓea masheleni a linganaho 4.3 wa dzibiḽioni dza dzi rannda ṅwedzi muṅwe na muṅwe uri tshumelo i swike vhathuni. Today we have made tough decisions because people of Johannesburg are trusting us with a budget that is informed by their needs. Today, our budget for 2023-2024 operational expenditure sits at 73.3 billion. Meanwhile, our capital expenditure stands at 7.6 billion for 2023-2024. With a three-year capital budget of 24.4 billion. At a financial level, we inherited a city that was in arrears with supplier payments, had no cash in the bank, was not servicing its long-term debt, low levels of operating and capital budget, had a deficit of 291 million, and had wastage caused by fraud in housing,
water and non-essentials, and bad management. At an institutional level, there was no distinction between commercial and other activities, where 5 administrations had cost duplication and there was no coordination. There was fragmentation, and existed a huge gap between policy decisions and implementation. There was no performance management. We had cumbersome bureaucratic procedures, and we had weak management information systems and lack of management skills. This failed state resulted in a free fall that guaranteed the running down of city infrastructure, reduced services, increased backlogs, produced low morale and productivity, and bad or underutilization of money, people, and assets. Khabadi badekanya na SABC. Vakadebaka mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 na kha DTT. Vazhendedzi lavanameli va zwidimela kana Passenger Rail Agency of South Africa vari va khou shumisana na vakhethekanyi wa SIU u itela u kulumaga rekhodo dzavho dza vhashumi. Va PRASA vari nga murahu ha mushumo wa u sedzulusa vhashumi vhavho vho ḓo wana uri hu na vhashumi vha kholekhole vha no swika zwigidi zwiraru sa zwe zwa vhigiswa zwone. Izwi zwo ṱaha tshifhingani tsha musi vhalwane vha PRASA vha tshi khou nekedza maipfi avho phanḓa ha komiti ya vhuendi phalamennde. Hova ho vigwa uri khamphani ya PRASA ina vhashumi vha songo tholiwaho lwa tshiofisi vhono anganyelwa henefha kha zwigidi zwiraru vhe vha tshi khou hola miholo u bva kha khamphani iyo. Zwa zwino tshivhalo icho tsho no tsela fhasi nga murahu ha musi vha PRASA vho ḓivhadza uri a si vhashumi vhoṱhe vhe vha kha mutevhe uyo wa vhashumi vha mafanedza. When we did the verification that had not come forward, it was shortly also after the lockdown period, in terms of people still being on leave. Some may not have got the message. There were quite a few, I remember, on sick leave, maternity leave, and so forth. Zwichikadiwa zwo ralo, mutshimbidzi muhulwane wa khamphani iyi ya PRASA a vho ngo kona u bvisela khagala tshivhalo tsha vhashumi vha si vha vhukuma. Vha komiti ya zwa vhuendi ngei phalamennde vho ṱahisa mbilaelo kha fhungo iḽi. Nahone vho itela khuwelelo vha PRASA uri vha dzhie vhukando ho khwaṱhaho kha avho vhane vha nga vha vho shela mulenzhe kha zwa shanḓanguvhoni. About the 3,000 inverted commas alleged ghost personnel, and you were at pain to explain and justify that 3,000. I can hear from your voice. I would have loved if you would have indicated to us that for them to come forward, you would have frozen their salary. Vo Hisham Emran vari huna zwinzhi zwine vhuno zwi swikelela malugana na fhungo iḽi. We also need to be able to very clearly articulate what is coming out of this process. What I've indicated is the 3,000 that was there. It is not 3,000 ghost workers, that we can confirm. That was the 3,000 that had not verified themselves at the time. We've gone through that process, and part of that process was to freeze salaries. Vo Emran vo ṱahisa uri maṅwe a maga e vha dzhia kha tsedzuluso dzavho vo ita khumbelo kha vhashumi uri vha ḓise ndalukanyo dzavho dza zwa pfunzo, mivhigo ya mapholisa ya u sumbedza uri a vha na milandu na zwiṅwevho. Vari avho vhane vho balelwa u bvisa ṱhanziela idzo miholo yavho yo mbo ḓi imiswa. Vo Emran vho dovha hafhu vha bvisela khagala zwa uri miṅwe ya milandu i khou tshimbidzwa nga vha SIU na vha khamphani ya zwa forensiki u itela uri mafhungo aya a kone u ladzwa. Zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzana maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.59, bondo ndi 23.37, euro ndi 20.05, pula ndi 1.38. Mikovhe JSE inṱha. Zwibveledzwa musuku ndi $1,950, platinum ndi $983, oil songo kunakiswaho ndi $74.45 nga fagi.
Mitambo ya ligi ya Telkom Netball League iko vea ndugisero za timu ya rushaka ya Pan Africa Tshivenda ya netball fetu husi abudi. Musi bachiko amba bengei Melbourne kala Australia mgodisi wazi Proteas bonoma plama. Vari mitambo ya ligi ya netball ya Pan Africa Tshivenda ndi honi yo Thomas Zino ngeno kama mashango ane anga England na Australia yono kunyereza mitambo yabo ya ligi. Musi za utani wa chipuga cha lifasi cha netball zishiko vera panda umona na shango. Panda mitambo ya chipuga cha lifasi ya netball ngalafu mbili marula mwazi utau wa furuana. Unambira ya romarukana na urugera timu ya rushaka utamba tournament ni ya chipuga cha lifasi. Izo tachi mngani cha nyambezano vukati ya mgudisi wa timu ya rushaka netball wono maplamas katina wara Mafhungo wa Pan Africa Tshivenda. Musi bachiko amba benge Melbourne darubuni ya Australia mgudisi wazi Proteas voplama vodosi ya batu vofarazi taha. Musi bachambori badosuka Pan Africa Tshivenda bege mbili fezi. Musi otosalori mitambo ya chipuga cha lifasi ya netball ita kucheze. You get Australia, England, New Zealand and they're all playing their competitions, which are just finishing now. And so your competition has really just started, and that makes it difficult as far as having hands-on with the players. So it was no use us coming in until July because the girls are all committed to their clubs at the moment. Voplama na ovashiko ambori vone na vagudisi vavo vadoita zote zino vangakona varushela mulenja vatambi vavo kamitambo ya ligi ya netball ya Telkom League ziko vatusa uri vave na chipinga cha vudi cha utamba na una kombo ya uri vatambi vangapeza vo uvara panda mitambo ya chipuga cha lifazi fezi voplama vari avana taizo na ntihi musi vatambi vavo vashiko tamba mitambo ni ya ligi. I have said to Bongi, if you're playing a weaker team, you could ask the coach to interchange things around a bit. But as I said, it's not my job to step in on another coach. That's a no-no in the coaching world. That's just overstepping the line. Voplama vari vana furufero la urizi Proteas vado kunoshuka kama kaura chera chipuga ichi cha lifasi cha netball wone vari chenjemo yavo iko dovonara. Well, I am a realist, so first and foremost, we'd like to make the podium and we certainly will be going out to do so. But I can't give you any guarantees on that, and I don't think any coach could. I don't think Russie, your coach of the rugby, can say that either. And we will give them every bit of knowledge that I have, and I have a lot. I've been in this game a long, long time. I've got 5 gold medals. I think I can actually try and lift the team as much as I can. Hoto sarafezi maduva fu ina tano panda musi mitambo ya chipuga cha lifasi ya netball ichita kusheza. Fezi kamugudisi ava. Zito amburo sara maduva fura runtihi uri vavuye Pan Africa Tshivenda utangana na vatambi vavo. Vadzura po bazi milioni valino shango vakove ya furufero lavo katimu ya vatambi vafu mitanu uri ido imera lino shango zavudi tournament ni ya chipuga cha lifasi. Ana musima fungo agumanefa mucho wa tebera zino na Jennifer Masira amadekwa na wudi nda Lauko bere basho karabelese mucho ashuzori wani warfala fio mucho toronga manda unera kwerchabele sange no kavundu lashula Western Cape kori ya rutsinga luko sheno no dosio koroshabu kumange no kavundu lashula Western Cape unemvra kezlads kushikane pala ka 60% zotamba pezora hai namsara chigonya kabupone abane pala chipembe havundu lashula Western Cape dobo shikorotora bukuma rekorabele sana ngeno kavundu lashula Eastern Cape ukubona shitoba hushikorotora bukuma zinoza kotamba pezora hai buria hoto chena chote kori ya muya luko sheno no dosio kuma musariko jana nangeno kavundu lashu la Free State komna so doba huchkorotora bukuma honi archilabra sane pala kavundu lashu la Western Cape mvula shiki zilazo gonya shikane pala ka 80% zotamba pezori ndi mvula zodine omanda bukuma pako tibzo zora hai batogomele ka bathu bane babane pala kavundu la Western Cape richaba sana kavundu la Eastern Cape honi archilabra sangeno kavundu lashu la Free State ukubona na madash doba ashkuwane pala zotamba pezo do korotora bukuma vundu ni la kwazi Natal none udoba korotora bukuma magabelo khala ani pala bakubona hutingwa ngambala watadoko bona shito diba
magabela shash ko bona la shitoba o sinywa vukuma none zwa maphezo mimuye doba yo dine ya manda vukuma nepala one bakubona hothe hotingwa nga mbara wa tada nepala one ri ko bvela phanda ene la mimuye ai kho tenda utorafua vundo la shila kwa zunata kezilambula za zviruru dziko bvela phanda nepala one bakova chilebesa baona hoditingwa nga mbara wa tada fedzi ari shabesa ngeno bukata shango la shono ko bona shitoba hofora mimuye ne ila ikodisa phanda nepala kha vundo la shula Eastern Cape ri ko resa kha vundo la Gauteng hono ko bona shito chikoroshora kuma na mvula dzina za kholabela 17 degrees pala Johannesburg rapira phanda nepala kha vundo la Limpopo none auna mvula dzina za kholabela rabesa giani 28 degrees rampezo temperature doba dzikhwina nepala fedzi pulukwane 22 degrees rampezo doba dzipasi Mpumalanga hone na hone auna mvula dzina za kholabela fedzi abona ushitopisa ndiphala sikukhuza nga 30 degrees fedzi ungo ko bona shito chikoroshora pala Carolina nga 20 degrees rampezo do khoroshora bukuma kha vundo la KwaZulu-Natal na hono ko dibona ushidonga warshana nepala Pietermaritzburg nga 24 degrees Ulundi 26 degrees rabira phanda nga utalo kha vundo la Eastern Cape na hone abona temperature zifasi mvula zidoba zikhona kuma nepala Gqeberha rikubona zo temperature ka 19 degrees rabisa pala Western Cape na hone ukubona zidoba zikhoroshora sezumvula zamanda zidoba zikholabelwa nepala Hermanus 15 degrees rampezo high udoba zikhoroshora kuma na mvula zidoba zodine manda kuma Northern Cape hone abona chiroshora pala Springbok nga 10 degrees pezi Kimberley 20 degrees ni muchono wa bakhoroshora bukuma anepala kha vundo la Free State na hone ukubona zidoba huchkhoroshora Fixback 14 degrees Welcome anepala ikubona la ikha 18 degrees kha vundo la Shula Northwest na hone ukubona la huchitoba huchkhoroshora bukuma ubva kha nne mkololo matsira ndiri madekwana abudi